Hop, re-YouTube, la VOD des quêtes annexes, bien sûr. Super nom de quête annexe, ça. La tête dans les rouages. Ça, c'est beau, ça. Sid! With what? No! It's Miss Middledore. Very strange. When she is, she acts like we... In the La tête dans les clouds. ruages. That's what I said. In the clouds. Well, she does have a lot on her mind. Not long ago. Then it's probably just about the Enterprise. You didn't break it, did you, Sid? Ah merde. You really should be more... Don't listen to her. Even if you did break the Enterprise, you could put it back together, couldn't you? But who's gonna put Miss Middledore back together? She seems really sad. Réassemble. Bah putain. Why don't I go and see? You do that. She's in her dungeon. Don't scare him. It's not a real dungeon. Thanks for C'est the pas un vrai donjon. Ah, je vais aller voir. Ça, je me suis fait spoil un peu la fin, enfin vite fait. La fin des quêtes de mid. Je pense que c'est celle-là. Et je peux monter? Parce qu'il y a l'air d'avoir une quête. Je suis jamais monté. Quoique si, peut-être. Peut-être au début. Spoilibri. Non, mais ça me dit rien. Ça me dit rien, ce truc. J'y suis peut-être jamais monté, il y a peut-être des trucs. Ah, Herman? Herman? Sid, Ah non, mais lui non plus, je le connais pas. Enfin, je veux dire, à un moment, faut arrêter, hein. Of course. it is an honor to find my name is Herman, Ah bah, c'est normal, je le connais pas, parce que Clive ne le connaît pas non plus. and I wish to be deployed to Ash. No. I will not send good men and women to risk that. Why would you want to go back? I need to retrieve something. I was raised in an orphanage. Ah, ça, j'y suis allé à l'orphelinat déjà. It was not a place of nurture. Ouais. Tortured. Until we feared no, and few ever survived long enough. I can't imagine. I lost so many, but they must be remembered. The Institute was run with military precision. Sid, Ouais, bien sûr, puis on y va, t'inquiète. Fact remains that Ash is simply Sid, please. too dangerous for you. I'll go to Bad Back and find the registry. You will? I won't let you risk. I don't know. You can start by telling me where I'll find this. Be the grace. T'y es déjà allé, Clive. Arrête. All right. May the mothers. Fais un effort, Clive. On y est allé. Il y a de ça hier. Il y a pas si longtemps. Ok. Est-ce que j'ai pris toutes les quêtes qu'il y avait ici? Oh, j'ai l'impression... Ah non, il y a une quête ici aussi. Il veut pas de TP. Il veut pas se TP. Mais il y avait pas de quête au début, là-bas. Il y avait pas de quête. On va la choper. De toute façon, je pense que j'ai tout. Faut juste que je me souvienne où sont tous les... En fait, je vais regarder maintenant. Map monde. Alors. On avait dit... Sillage de titan. C'est pas ça le sillage de titan? Aussi du géant. Ah non, sillage de titan, c'est ça. Ok, donc il y en a un ici. Le désert. Donc là, il doit être par là. Donc c'est soit désert sud, soit désert nord, soit ça, ouais. On sait pas où c'est. Grosso merdo, on sait pas où c'est. Et je crois que c'était tout. Ici, c'est ok. Si on se fout là. Griscombe. Il y a un mob ici. D'ailleurs, il faudrait que j'aille aux confins de l'infini un peu plus loin. Il y a un mob ici également. Précieux pour une lame. Ah ouais. Ah mais si, mais il va avoir ça, ouais. Les geôles. Ah mais oui, c'est ces geôles-là. Oh. Oh. Là, il y a l'orphelinat, bien sûr. Et je pense que c'était tout. On a déjà fait le mob qui était ici. Très bien. Hop, en plus, il y a deux quêtes annexes. Ici, à Francastel, donc on a la braiserie qui est là. Si je dis pas de bêtises, la braiserie. On a Svarog, mais qui niveau 50. Est-ce qu'on va pouvoir se le faire un jour? Je ne sais pas. On verra la nef déchue. Il doit plus avoir grand monde là-bas. On a une petite quête ici. Quoique, on doit avoir des trucs par là, non? Cap de loisirs, non. Je croyais qu'il y en avait un, la marche du Roy. On tourne l'horizon, le Mours. Il me semblait qu'il y en avait. Et fais voir ici. Je vais relire, hein. Histoire de me faire un peu à l'idée. Et il y a le maître des orques, mais alors le maître des orques, où est-ce qu'il peut être? Je sais pas. Au
au pire, je chercherai sur internet, histoire d'être sûr de savoir où ils sont. Donc lui, je sais pas où il est, Pandémonium. Le désert de Velcro, juste avoir aperçu une créature étrange. Tantôt celle d'un dragon, d'un sanglier ou même d'un serpent, donc c'est une chimère, on avait dit ça, ouais. Un simple coup de chaleur. Après autant de signalements, quelqu'un devrait donc se rendre là-bas. C'est dans le désert, quoi, on va se trimballer. Ouais, donc ça c'est ok, on l'a déjà fait. Là c'était Griscombe. Sillage de titan et la braiserie. Ok, bon bah, il y a celui-ci, on sait pas où il est, ça c'est le désert, et puis après c'est tout ok. Et après c'est tout ok. Allez, juste ma petite quête annexe, qui est du côté de ma boîte aux lettres. J'espère qu'il n'y en a qu'une. Si après ça va, il n'y a que 3 quêtes annexes, je pense pas que ce soit des petites. Parce que c'était plutôt des grandes. Ah mais j'ai fini Martin? Ouais si, j'ai fini Martin. J'ai fini la quête de Martin. Ping, ping. Et merde, fallait que j'aille voir Mid. Il y en a deux. Il y en a deux. Agit de manière étrange. Il passe le plus quart de son temps sur le gaillard d'arrière. Ok. Le regard perdu dans le lointain, comme s'il voulait faire comprendre qu'il souhaitait se rendre quelque part, mais où? Eh ben... On me dise. Il a qu'à parler, ce chien. Il est intelligent, hein. Good boy. Relique, comment ça? Hop, il y a une autre quête annexe, et puis on va avoir Mid après. Cher Clive, je t'ai engagé tes services afin d'obtenir un exemplaire du Tiers Regard, l'ouvrage tabou qui a tracé ma destinée. Ces pages recèlent le savoir et les enseignements qui pourraient guider les générations futures. Tu ne le trouveras pas sur la première étagère venue, je te récompenserai donc en conséquence. Bon, je suppose qu'il faut que j'aille voir Viviane. Ouais, ça doit être sérieux, ouais. Attention au micro, j'espère qu'il va pas faire de bruit. Hop là, c'est bon. Pouim, 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 pouim. Alors, voyons voir, donc j'ai ça ici, l'entre-deux mid et Viviane là-bas. Très bien, donc le chien. First of all, le chien. Alors, qu'est-ce que tu veux, le chien? Pining for something, boy. What is it? What do you see out there? Good boy. I never did ask where you got that anklet of yours. From Sid, that's why. On the day he brought him home. Tu l'avais pas vu avant. How long ago? And you're only thinking to ask this now? Sid saw that the pup had a habit of gnawing on his leg, since you ask. Clap that there iron on him to keep him from doing it. What was wrong, boy? I'll take like as not. Must have been hard on the poor whelp losing his loving masters at such a young age. Doubly hard in being a frost wolf, torn away from his icons and all. Sid would always tell him, you want that iron gone, you find what it is you're looking for. I reckon what he were looking for was you. I'm sorry, Torgal. Sorry for making you wait so long. Let's get that thing off you. Ah, apparemment non. Doesn't sound like he wants it off. Indeed. You miss Sid as much as the rest of us, don't you? You want me to go with you somewhere? Mais parle, le chien. Tu peux parler. Quick, can't you? Faut faire un effort, c'est tout. Glad you've been paying attention. Not nearly as much as you have, Lady Karen. Aye, good thing and all. It's not like Gav would have kept him in nuts and rubbed his belly these past 10 summers. Your kindness is appreciated. You've been a good friend to him. Only because he doesn't talk back like the rest of you. Go on now. Go on now. Where to then, Torgal? Alors. Suivre Talgor, mais il est où?
Il est là. Ok, je vais le suivre. Mais d'abord, mid. Ping, 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 ping. Has Midadol mentioned a new project yet? Alors, qu'est-ce que tu nous racontes, mid? Mid, if you have a... Oh merde. That's it! I knew it! The answer was right here under my arse all along! If this doesn't steer to the skies, nothing will! To the skies? You aren't trying to give the Enterprise wings, are you? What else would I be doing? The children seem to think you're avoiding them. They're worried about you. Is this really so important that you need to shut yourself away from everyone? The Enterprise is already the fastest ship in the realm, and that's with the sea beneath her. But what if she weren't bound to the waves? What if she weren't bound to anything at all? It's not fair. The gods get the skies all to themselves, so I'm gonna do something about it. The Fallen had their chance, but they relied too much on magic. And see where that got them? But not me. I've discovered how to do it without. Well, almost. First, I need to make a prototype. And is that a one-woman job? Are you volunteering? I'll have you know the Enterprise is my baby. But if her godfather's offering to lend a hand, I'd be happy to take it. First, I'll need oil, and not just some old drippings from Miss Molly's spits in the Tub and Crown. Refined stuff, like they make in Ordill. Then I'll need some bone, or shell. Light, strong, preferably no longer attached to the beast it belongs to. If it's beast bones you're after, I'm sure the curse breakers will know where you might find some. No, they'll know where you might find some. You're the one who offered to help, remember? I should speak Ouais. with one of the curse breakers before I set off for Old Hill. See if I can't find this bone while I'm there as well. Eh bah dis donc, c'est pas prêt de finir ça. Hein. Ça fait déjà 12 minutes qu'on est juste dans le repère à essayer de faire des... à choper les quêtes annexes. C'est bien, c'est bien. Il y a du rallongement. Hein. Les gens pourront pas dire que le jeu est pas assez long. Ça va. Alors vas-y, raconte-moi toi. Right, Sid. Only if you want. Mid needs a piece of light but durable but... Most bones are the same. Whack 'em hard enough and they'll break. Ouais. If it's durability you're looking for, shell will serve you better. I do. And will any old adamantus... Well, with shells, the older the harder. But don't expect to make quick work of the bastard. I'll keep that in mind. Ah non, c'est pas un combat qui dure 4 heures par pitié. Voilà, on va parler à Viviane. I read your note, and I'd be happy to help you find the book you're looking for. Thank you, Clive. But tracking it down will... Please. You have always granted me you. It's only right that I return. You are too kind. Alas, what I spoke with Hippocrates to see... But perhaps it is best that you hear the details. If you say so. Forgive me, but this book... It's... Bon. On fait des allers-retours. Hein. Ils aiment bien ça, hein, c'est des... C'est des devs de MMO, hein, ils aiment bien faire des allers-retours. Hein. Nous faire des allers-retours, pardon. J'ai raté. Le Shing, il était par là, ouais. Vas-y, mon Shing. Alright, Toggle. I'm going to need a little bit... Do you have a better hint for me? Ouais, c'est vrai, fais un effort, le chien parle. Unless... You've already given me one. Why don't we Putain, try j'ai rien d'autre à y foutre. La cabane. Hein? To Port Isolde, then. Faire pour Fingers Isolde. crossed the old mooring is still there. Très bien. Vers Port Isolde, alors, tac, on a... Bien sûr, là-bas. Il me le montre pas forcément, hein, ces petits bâtards. Il ne me le montre pas forcément. My boy. Hippocrates. I've been charged with locating a book. And you seek a rare one whose name I had not. You Right as always. But she didn't seem keen to tell me very much. I take it she didn't like what you had to say. and yet I gather. Clive, if the young prophet, I fear she asks the impossible.
The executors. Coveters of secrets, a clandestine organization committed to the collection and intenebration of forbidden texts and Bah, technology. c'est pas cool ça. One such text being the tome Vivian seeks, chronicling as it does the true history of the enslavement of bearers, a tale which could overturn the established or, so rumor has it. I've never actually read. How is it that I haven't heard of this organization? Why, secrecy is they lurk in the shadows, emerging only to... Which would explain why Vivian's copy was snatched from her. By the hand of the executors, yes. But what drives them? Fine question. Sadly, all that is known of the you may just as soon ask me of their origins. Then my hunt was doomed. What was Vivian expecting? Not from thin air, no. Rumors of the executors are rife among the scholars, but rather less so across the strait. I have a friend. Well, I had a friend. Alas, I have heard naught, but though he did not mention it by name, it is possible, if you were, by some chance, able to save even a single book from the poor man's library. Very well. I'll be sure to pay Garnick a visit. Bon, est-ce que j'ai tout fait ici? J'ai tout fait ici. Allez. Bon, j'ai quoi? J'ai deux trucs ici à faire. On va commencer par là, du coup. On va commencer par ici. Oui, oui. Ah oui, c'est là-bas. Ah, c'est dans la cabane qu'il veut que j'aille. Eh ben j'y suis. Eh ben non, c'est là. Ah mais d'accord. Monter dans la barque. Eh ben c'est parti mon kiki. It's still here. After all these years. Lot smaller than I remember. And you're a lot bigger. You might have to swim, boy. Comment ça? Ouais, je préfère. J'allais dire, y a pas besoin. You two go on without me. Comment ça? I doubt that boat will hold a third. Oh. Hop in, boy. C'est un peu abusax, hein, ça quand même. Putain, ce pied de micro est vraiment nul à yesh. C'est un truc de fou. Mais là au moins il est bien positionné le micro là. Bon, pas si je regarde cet écran, mais laisse si grave, la réponse est non. Pour le moment, la réponse est non. Oh si, il y a quand même une carte, incroyable. Putain, il a perdu 5 guildes la dernière fois ici. Hop, les incro-animal. Attends, c'est ouf. Here we are. This was our hideaway. Wasn't it, Torgal? Oh, le chien. Coming here helped me to forget who I was. Or wasn't. Prince, shield. Son his mother could love. Had I been any one of those things? Perhaps. What is it, boy? This is all from the castle.
Phoenix Gate. Did you bring these here? My sparring sword. Well. You never stopped looking for me, did you, boy? Thank you, Torgal, for never giving up, for never forgetting. Let's take this with us, shall we? So I don't forget either. Aboiement pour attirer l'attention. C'est vrai que j'ai senti une petite différence dans le bois. Ah, vous voyez, il était différent. Hein. All right. I'm coming. I think I know where we're going. Après, on aura pas mal de trucs à faire au gris-levant, mine de rien. People always talk about the importance of putting the past behind you. But without it, we wouldn't be who we are today. And we certainly couldn't steer our way to a better tomorrow. Come on, Torgal. Let's go home. Ouf. Alors bon, ça c'était un peu gratos. Épée en bois brûlé, donc ça c'est un objet décoratif. Augmente l'attaque de Talgor. Alors, je pense pas jouer... Déjà, je joue très peu Talgor. Je joue que le soin avec lui. J'oublie un peu de balancer les trucs. Allez, c'est reparti. Ici donc. Ça c'est pourquoi ça? La tête dans les rouages. Oui, oui, j'ai un truc... Lui, il a chopé pour mid ici. Une fois que j'aurais fait ça, j'aurais fait tout ce qu'il y a à faire dans le coin. Coin. Alors, de l'huile. Oh, ça va être là-dedans. De l'huile dans les chantiers navals. Il me faut peut-être 2, ceci dit, non. Et j'ai l'impression... Oh, les gobelins, là, c'est bon. Leave me alone. Bon, allez. Ramenez-vous, les gobelins. Hop. Ah merde. J'étais déjà au max. Paf. Je lui ai coupé le pied, il est mort. Bravo. C'est quoi la zone? Ok. Donc ici, j'avais dit que non. Ici, je pense pas non plus. Là, ok. Hop les. Donc ça, ici, on a tout fait. Map monde. Maintenant, je pense que le plus intéressant serait de venir ici. On va aller se ramener à Francastel. Choper la quête de l'autre, de Dame Isabelle.
Apolline? En français, Apolline, ouais. Alors... Nazaire might at least have mentioned where in Northreach he'd be testing this recruit. I'm nervous. Well met, Sid. This is the initiate. Please, just Sid. Oh, of course. The sergeant says you'll be To become a scout, yes. I am. But I swore I'd Who would that be? Gav. No magic, no support, just one man. It taught me what one man can do, and I've been training ever since. So that one day... You clearly have good intentions, Ember. And it sounds like you're under... So... You haven't even... Not far from here is an Imperial lookout. Eastwatch. The guards... And bring it here. And bring it here, right. No. Sneaking into a heavily guarded Imperial outpost, you'll need to assess the situation. Determine all without being discovered and thrown... Ember. Gav isn't our best scout because he can do everything. Know my limits, right. I won't let you down. Ah bah je sens qu'il... ça va mal se passer pour lui, le pitchoun. It shouldn't be as dangerous as I'm... On my way. Ouais, alors, on my way. All right, Ember. Impress me. On my way, un autre jour. Enfin, pas tout de suite. A fortress? The garrison is threatening to pull their... Je suis niveau combien? 46 ou 45? D'ailleurs. Je suis niveau 45. Je peux peut-être me faire Swarog maintenant. Essayer de me faire Swarog. Ça reste à rang S, hein. Your town needs you. Do you have a moment, Clive? What is it? It's the Duke, unsurprisingly. His Eminence has assumed full... The town was left all but unguarded, so Philippe was compelled to form a citizen's watch to fill the void. And though my dear boys have been characteristically willing to... So I was wondering if you would lend them your strength. Bah vas-y, let's go, hein. Thank you, Clive. Philippe told me... Where can I find the mistress of this... Here, my lady. To whom do I have the pleasure? My name is Sabine, and it is my displeasure to be the daughter of the Duke of Oriflamme. I wish to speak to you about what might be done. Very well. I trust you'll forgive me. Absolutely. Please. As you know, my father is a most overbearing and supercilious man, and Indeed, I owe you my thanks for continuing to argue against his reckless plans. Yet I fear he is not one to be swayed, but he must be made to face the... And who would make it? I would. Myself and several other like-minded... Were you to join us, we would surely have the strength to drive him from Northreach for good. Does that not seem a trifle... Drastic action is precisely what is called for. Unless my father would have it that citizens exist only to serve the Empire. But he is wrong. It is not the people who must serve the Empire, but the Empire who must serve her people. He's always been like this, scornful of the opinions of anyone he judged beneath him. But he cannot be allowed to ride roughshod over the... We must fight him. By all... Fight him? No. Respectfully, my lady. Our only chance, while I understand your frustrations, I cling to the hope that he may yet... False hope. But I see that your mind is made up. If you will extend me the same courtesy, I bid you good day. Oh là là. Elle a pas l'air sympa, elle. Hein. She certainly has spirit. Indeed. But unfortunately for us, which may be enough to seal the fate of this town, this is all about her and her father. Families. I'm sorry. Well, yes. I was about to tell you of Philip, but perhaps it's better that you heard them from him. Right away. It's just a pity I cannot join you. I'd like... Alors... Philippe. Et bon, on y retourne. Allez. Bing, bing, bing. He'd have our coin. I've struck enough. So you are content to abandon the... Please! I
If you're a true son of Northreach, you must fight. That's exactly what I am doing, or trying to at least. Even when our true enemy is hiding in the garrison? Fine. Thank you so much for your help. Oh là là! She cornered you too, then? Could hardly get a word in edgewise. Like father, like daughter. She made an uninvited appearance at the Vale, hoping to convince the Dame to join her. I bet that went well. Anyway. Our mutual friend thought you might welcome some help. Oh, she did, right, as always. We've had some reports, you see. So they're back. Seems that way. We haven't been able to confirm anything yet, but if you're... Right. Ouais, bien sûr, vas-y. I'm on my way. Thank you. Vous Marie? Look into one of the other sightings. Alors, ici, très bien. Dis donc, qui tu siffles comme ça, toi? Ah, un peu de respect, non mais oh. Tac. On n'est pas mieux cadeau de chocobo. Terrasser toutes les créatures, et ben c'est Zévarie. Bon, ça a pas l'air trop compliqué, hein. On va faire ça. Et puis ça, nouveaux ennemis en approche. Voilà. Vas-y, rapprochez-vous, les gars. Ah merde, il soigne, putain. J'aurais préféré qu'il me balance un truc à la gueule. Pi. Il reste un soigneur, non? Il y en a encore un qui a soigné, il est où? Il est là. Ah putain, il a eu le temps de soigner le petit bâtard. Dommage, j'ai pas réussi à voir l'autre. Eh merde, c'est pas ça que je voulais faire. Et oui, le tumulte avant il était sur cette touche là. C'est pour ça que je me trompe. C'est bon, on les a eu. Facile. Oh, je suppose que c'est pas la première mission que je vais devoir faire, mais on va prendre, hein, on va prendre. Très bien. Clive. Il y avait des monstres de l'autre côté. You alright? I am. I dispatched the... Well, there's something. But what were they doing south of town? They all came from... We might be able to fend off an attack from what? Do you have eyes in the north? Some. You head back to Northreach. I want... What do you mean? Her ladyship's been busy stirring up ill feeling towards her... What? I'll do what I can to calm. Be careful out there, alright? Don't worry, I'm not like you. Bon, bah voilà, hein. Ça fout la merde, ça fout la merde. Ah d'accord, ok. Do you not see, Father? The people of Northreach have given enough, and only a fool would ask for more. Listen to me, Sabine. Where would our people be without their country, hmm? The Empire is their sword and their shield. It is she that ensures they can live without fear. And now she teeters on the brink. Without their sword, how will the people fight? Without their shield, how will they protect their kin? Can the unarmed stand against the advancing hordes? No. But there is yet hope. A new shield, a new sword. A new empire. We can rebuild Sandbreck, just as Great Grieger wills it. Perhaps we could, Father. But we don't Je want me fous debout, moi. Not if it is built on the broken backs of the people. Please, let us not quarrel in the street. You must see that no good will come of this. Our fight is not with each other, but with the threat that draws ever closer to our gates. A threat that your sword has yet to rid us of, Your Eminence.
You will hold your tongue, whore. You may have filled my daughter's head with your heresy, but I will not be corrupted. Corrupted? Your daughter's opinions are her own, as you would know if you had ever deigned to listen to her. Il l'a traité de pute, c'est pas cool, hein? They are your opinions, and not posturing born of a family feud. Northreach deserves better than that. Northreach deserves better than you, Carla. Comment ça, Carla? Yes, I know who you are. The slut of Twinside who bedded a Branded. Jealous, are you? That a woman might choose a bearer over a pious man of Griega. Clive! I met a swarm of thralls coming south from Oriflamme. Hundreds of them. Too many to count. Oh, fuck. With no work on the fortifications has scarcely begun. We will retreat to Caer Norvent and there make our stand. Did you hear me? That was an order! While this is but a heartfelt plea, let us make our stand here and protect our homes. Protect those that we love. Together, for Northreach! You heard the dame. What are we waiting for? Pikemen to the gates. Archers to the roofs. Quickly, come on! Come on! But she is but a common... whore, yes. And we'd follow her to the gates of hell. Bah, je vois pas ce qu'il a pas compris, hein. Bon, en tout cas, ça a pas l'air d'être l'urgence, hein, pour aller défendre la ville. The men have their orders, and they look like following them. I got them spaced out at regular intervals. Whichever direction... Thank you, Philippe. Rest assured the people will play their part. Should any of your men be injured, take them to the Vale. Thank you, milady. I'll play my part too. You still want for numbers. I only hope I can go some way to evening the odds. Philippe, can I leave the south in your hands? I doubt the thralls by the... Of course. I'll lead a party down that way. What about you? I'll make my way up the road to Oriflamme. I've fought a few of these things. And well, I can't promise to hold them all back. All right. But take care. Thank you. You can thank us when it's over. Till then, madame. Mais du coup, pourquoi ils sont pas repartis à Oriflamme, là? Oriflamme a l'air plutôt ok en termes de d'infrastructure. Je veux bien qu'ils aient voulu trouver un truc à Francastel, mais techniquement tu préfères plutôt te mettre à Oriflamme pour rebâtir ta capitale et rebâtir l'Empire, qui était l'ancienne capitale, hein. Pas parce que t'as perdu un cristal que ça devient si compliqué que ça, surtout que Francastel n'a pas de cristal non plus. Oui, j'ai pas regardé où est-ce que je devais aller, mais c'est bien là. C'est un peu bizarre, mais bref. Vas-y, cours, mon petit, cours. C'était là. Ouais, c'était là. Allez, c'est mardi. Mais non, y a pas grand-chose, regarde. Hop. Ramenez-vous, les gars. Allez, les filles. Hop. Ça ne suffira pas. Tac. Pipipi. Pipi. Alors on va claquer ça, comme ça c'est fait. Ça va aller plus vite. Je pourrais claquer les Angetsuken, hein, d'ailleurs. Mais bon, on va faire autre chose. Ah non, pas lui. Bah super. Forcément, si me cible pas le bon aussi, ça va être compliqué. Ah, attends. En fait, j'aimerais bien renvoyer une onde incendiaire, mais...
Bah, c'était pas la bonne solution. Je me suis fait toucher. Pim, pim. Pas bon quand même, hein. Toujours pas meilleur, pas meilleur. C'est bon. Tac. Par pitié, voilà, lâche ton Zangetsuken. Pas bon. Tu te démerdes avec ton laser, toi. Hop là. Allez, on le finit. Voilà. Ah, c'est quand même sympa le Zangetsuken. Hein. Fait quelques petits dégâts, mais faut pouvoir le build-up. Hein. Je pense que c'est un peu comme le gigatonium. Hein. That looks to be the last of them. Le problème du gigatonium, c'est que pour le coup, t'attaques vraiment pas, quoi. Better hurry back to town. Come on, Toggle. Et ça, c'est chiant. Clive, it's good to see you. And you. The road to Oriflamme is clear. How did you and your men fare? Well, we ended up fighting for our lives down by the lake. Took a few nicks, but nothing the girls of the Vale can't put right. Glad to hear it. Well, it seems I thank you both for answering the... You were right, and I was wrong. I had thought that the only way to unite the people was under the banner of Empire. That without a strong hand to guide them, they would drift apart, to be borne hither and yon by the eddying currents of fate. But you brought them together. Not by force, nor by the exercise of goddess-given authority, but by simply being one of them. By knowing what they feel, because you feel it yourself. Our purpose was ever the same, Your Eminence. You were merely distracted by a loftier vision of empire and glory, while our eyes beheld matters closer to her. As did you, Sabine. His radiance said it himself. I forgot that. I'm sorry too, Father. Oh, elle se TP, c'est une malade. I only want how I felt. Do not blame yourself, my dear. I should have listened to you. Your Eminence, your Ladyship, but I believe the same could be said of us all. We all want safety, security, and we may yet achieve it. Will you join us in this? Yes. We shall. Ils ont bougé la tête. Ils ont dit oui. Now that that is settled, I must go. And today there are more than ever before.
Madame Isabel is a rare soul in I see that it is not. You're right. Forgive me for saying so, milady, but you still do. The dame said it herself, and that goes for you, too. You're one of us now. One of you. Well said, Captain. Well, I should see if Isabel needs any. Oh, c'est bon, on aurait pu en finir là, non? Pas la peine d'aller voir comment va Madame Apolline. Déjà, elle s'appelle pas Apolline, elle s'appelle Isabelle. Elle s'appelle même pas Isabelle ni Apolline, d'ailleurs, c'est Carla. Carla Bruni. Du coup, ce qui implique que Sarkozy est un pourvoyeur. Hein. I'll be happy to man one end of a stretcher if it would help. Don't mention it. Oh, but I must. Tell me, if Northreach had fought, I sense you would rather have died here. For you, madame, I have all the time in the world. Bah moi, je suis pas sûr, non. Bon, allez, une cinématique. Very well. Long ago, I had a life in the crystalline dominion. I was Carla then, courtesan to the nobility. So sought after was I that it was only they who could afford my time. Alas, those halcyon Bah fidèle, pas forcément, hein. For naive as I was, I fell in love with a bearer. He was my master's guard, the gentlest man I have ever known. After they discovered us together, he was whipped bloody and forbidden from ever looking at me again. And so we fled. Not that we had anywhere to flee to. We wandered, aimless and starving, half dreading, half praying that the next day would be our last. Until we found ourselves here, in Northreach. It was the Vale that took us in, that fed us, clothed us, and healed our hurts. Those that could be healed, at least. My love was already too far gone. He passed away. He did. Not long after we arrived. But at least we were able to share a few moments of peace before the end. It was the greatest gift I have ever received. But the generosity of this town and her people did not end there. The men and women of the Vale supported me through my grief. Shared in it, though I was still a stranger to them. They treated me like a sister. And so I swore that I would always do the same. That I would return the kindness that Northreach showed me. That I would repay my debt to the Vale. Thank you, Isabel, for sharing this with me. You're a lot like him, you know. Perhaps that is why I have such a soft spot for you. Never stop fighting, Clive. And I shan't either. I know that it will not be easy to keep Northreach together. But our efforts will be rewarded. Just look at us now. The people, the soldiers, even the Duke of Oriflamme and his daughter, all united in defense of this town that we have come to call our home. And what of you? Can we count on your support too? Always. Allez. Une première grosse quête de fini. Ah, peut-être le level up un jour, hein. En scène de la nuit galante. De l'oricalque, et ça c'est ce qu'on veut. On en veut de l'oricalque, bien sûr. Tac, donc ensuite j'avais juste ça à aller faire. Juste me TP ici, appeler un chocobo. Faudra que je reforme le Zangetsuken. En Tetsuken d'ailleurs. Qu'est-ce que tu veux toi? Sale bait. Alors attends, comment je grimpe?
Perhaps young Ember really is ready. Eh bah peut-être pas. Peut-être pas si doué que ça. Or maybe not. Damn it. Ah! Un petit dragon. Draw your sword! I can't! Then run! If you want him, you'll have to go through me. Oui. Putain, le réflexe, ça. Ça fait du bien, ça. Ah merde, ça se... Allez, tiens, reprends-le toi dans ta petite gueule. Allez, hop, c'est reparti. Bon, ça va, lui, on l'a plutôt géré. On l'a très bien géré. Ah, par contre, ça suffit pas à me faire un Zantetsuken, hein. Enfin, à me faire un niveau de Zantetsuken, pardon. Tac. J'aimerais bien qu'il meure, voilà, merci. Je sais que ça fait pas beaucoup de dégâts quand même, mais ce serait cool quoi qu'il meure. Alors peut-être que du coup, la danse des lames est plus efficace. Hein. Allez savoir. Ember, are you? Ben il s'est barré, hein. Scouts really are a rare breed. Back to Northreach it is then. Je crois que j'ai la braiserie à faire ici aussi, et puis Swarog. Normalement, il n'y a que ces deux-là. Il est là, il doit être derrière. Ah, il est pas rentré. Terrible. Where is Ember? He must have fled. I thought he was just standing there. Didn't even draw his sword. He was nowhere to be seen. I knew the boy had a nervous streak, but... The right man... I believe this is the logbook you tasked me with. Eh? Don't you tell me you breached the tower while... What? Wasn't that what you asked me to bring the thing back without getting caught? He has you C'est there, pas faux. But Sid... He did what he thought was best. Of course. Don't you leave my sight. Yes, Sergeant. Ah, il manque pas de confiance en lui, c'est cool. This won't be... Si on m'attend à prendre une décision, bah, je pense qu'on peut le prendre. Hein. Et on se TP ici, on va se faire la braiserie. Je pense que je peux me le faire, j'espère que c'est pas trop compliqué. Fly, Ambrosia. Une potion, c'est cool. Il me manquait une. Oh, laisse-moi tranquille. Oh, c'est plus loin, ouais. Hop, allez, le chocobo il vole. Ah, il y a un youtubeur de droite. Ah bah oui, mais c'est vrai que c'est... C'est Kingdom Hearts, c'est la cité du crépuscule en fait ici. Du Guy officinal. Pip pip. Pip pip pip. Pip 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 pip.
Par pitié, rentre pas dans les arbres, je t'en conjure. Alors qu'est-ce qu'on a là? On descend. Potion? Croix animale, très bien, c'est de la merde. Oh non, pas lui. Ça avait pas été dingue ça. Module d'élimination finale, d'accord, très bien. Niveau 40, très bien. Ah, ça recommence en plus. J'ai cru que j'allais me faire toucher là. Et merde, oh, ça c'est terrible. Allez, monte-moi le niveau 5. Allez, hop. Alors. Et merde. Je suis retourné histoire de me dire que j'allais... Ok. Je sais pas pourquoi des fois je réfléchis pas à ce que je fais. Alors là vraiment pas quoi. Là j'ai vraiment pas réfléchi hein. Ah c'est chiant ça. Ah merde, je pensais qu'il allait passer au-dessus de moi. Je pense que je le tue comme ça. Quoi, niveau 3? Bon, si je le tue. Ok, quand même, hein. Tout de même, tout de même. Alors, ça aura pas été gratos, mais au moins, on l'a eu. Hop, là, gain de niveau. Niveau 46, très bien. Alors, je reviendrai peut-être voir Swarog un peu plus tard. Quoique... Non, ouais, allez, si. C'est bon, on y va. Je tente, je tente. Ça peut se faire. Par contre, il me fait une TP où, ouais, là, comme ça. Tac. Come on. Alors c'est un rang S, hein, donc là on va galérer un peu je pense. Mais ça devrait se faire.
Il n'y a que 2 potions qui ont été enlevées, donc c'est ok. C'est tout à fait ok. Oh, la grosse bestiasse! Allez, on le retente. Niveau 50, hein, souvenez-vous, ça n'avait pas duré longtemps la dernière fois. J'aimerais bien le toucher. Ça fonctionne ça ou pas? Ça fonctionne pas, hein. Oh là là. Aïe. Dommage, c'était pas le bon. Piri. Piri pi. Ok. Allez, on essaie de blinder. Ça passe ou pas? Normalement ça passe. Ok. Danse draconique. Je préfère me foutre une potion au cas où. Chaque fois. Ok, si ça passe. Par contre j'ai foutu aucun dégât, c'est ça? Mais non! Mais non! Ah ça c'est terrible par contre, hein. Ils peuvent pas faire commencer le combat, il est juste à côté, par contre ça c'est mal foutu. J'ai pas vu combien il lui restait de PV. Bon c'est pas grave, on le fera plus tard lui, hein. Allez hop. Map monde. On le fera plus tard lui, il m'a fatigué. Là j'ai beaucoup de trucs à faire, j'ai 2-3 quêtes à rendre là-bas, mais on rendra à la fin. Dont un monstre ici, mais on va déjà rentrer à Dalimil. Alors. Ah oui, il est toujours là en fait, j'ai rien compris en son histoire du coup. Thanks, but I'll be traveling light. We're really going to go. I am. But before I go, if it's within my. It's the children. I refuse. And if I leave them here, they surely will. I can think of only one place where they are certain. Bah allez, let's go. Hein. Thank you, Clive. Louper. What is it, Ferda?
There's been a flood in the Velcroy. The League of Outlaws encampment was completely submerged in East... What? Every last one of the bastards has turned... Bandits are one thing, but Akashic bandits are quite another. The town... We need to evacuate. Further, gather the men. The Akashic may strike at any moment. We must make... Well? Yes, my lord. Clive, change of plan. The children stay with me for now. I need you to find Conrad and Natalie. Tell them to prepare for a full and immediate evacuation. Understood. I'll do what I can to convince everyone else. Wish me luck. Ouais, comme tu dis, mais c'est un peu triste. Un décès prématuré. Alors, c'est où? C'était là-bas, bien sûr. Have to listen to me. They're coming. Why do they always have to make such a... What do you want, Lord To pass on an important message. There's been an ether flood out in the Velcroy. The camp with the so-called League of Outlaws were they're no longer just bandits. Now, you need to begin preparing for a full-scale evacuation. Oh, do we? And who was it who gave... Lubor, perhaps? The man spreading the same port. You may believe his lies, my lord. But why would he lie about something like this? Some twisted attempt at revenge, perhaps. If he had not been unmasked, he may well have been elected a great honor for one of his kind. One he might well feel aggrieved at having been denied. Lord Underhill, for Lubor cannot be trusted, and neither... You may not trust me. But for the sake of your people, ask us if there is any chance that this is... There isn't. You can be certain of that. Now be off with you. You're making a mistake. Quel monde de cons! Come, Clive. If our words will not move them, then we must find another way to help save the town. You're right. Let's speak to Lord Further. I think we'd better shut up. What's Lubor raving about now? Il devait être par là, non? Ah non, il est tout au bout. Lord Further. Sid. I went to warn Conrad and Natalie about the Akashic, but they've convinced themselves that they're bloody fools. Which means the town guard can't be counted on, but I can. You only have to ask. I appreciate it. Sid! Further! Victor? I thought I couldn't abandon a friend in need. And Lubor is in need at this very moment. Come quickly. You have to believe me! The Akashic are coming! They don't eat, they don't sleep, they don't tire, and they don't care who they kill. They're unlike anything that's come before. There will be no parley, no mercy granted! We may have saved the town once, but this is different. I do not ask that you forgive me, but please believe me. If you do not run, you will die. You will all fucking die! You'd like that, wouldn't you, bearer? Yeah, with us out of the way, your kind will be free to claim Dalamil for yourselves. You should run! Run, bearer! Yeah, run! Run! Far away! Run! Just go on, Yeah. Yeah. Yes. Go. Come on, then. Go on. Go. Just go. Lubor. Wait. Someone's coming. Go. Come on. Stop! You're hurting him!
did Lubor ever do to you? He solves all your stupid problems, and he keeps all of you safe. You know there's nothing he wouldn't do for this town. Who was it who made that cleaver you use every day, Conrad? And what about your counting table, Natalie? Who fixed that? Whose men make sure the streets are clean so all your boots don't get dirty? Who spends all day every day making sure things run smoothly around here? And none of you ever say thank you, ever. But did Lubor ever complain? Well, does he ever stop smiling? He keeps this whole place going. And you act like it doesn't even exist! Lubor, we've heard enough. Wait! We will not run. The town guard will not abandon the very place it is sworn to protect. And I will not give up for lost the stores that we labored so hard to fill. So tell us, how do you propose we deal with these Akashic of yours? We won't run, but we will fight. All right, then. Fine. Gather round if you don't want to die. Quelle bande de sacs à foutre quand même. Allow me to explain the situation. The ether flood occurred near the village of Cheratina, deep in the Velcroy. The place had been abandoned until the League of Outlaws decided to make it their base of operation. Now they're all turned, and if the scouts' reports are correct... They are mindless monsters, driven only by hate, and with the bandits we at least knew. When these creatures come, Dalamil will have the bit. The town guard will muster at the north gate. The rest of us will take the south. Both forces will provide men to serve as scouts and messengers, ready to spread. And as soon as it has been, we will converge on its position and see that it is driven back. Conrad, can I count on the support of the town guard? Always. I leave the selection and coordination of the messengers in your hands, Victor, and the command of our men in yours, Ferda. Consider it done. As you wish. Natalie, I would ask that you and your people have the townsfolk barricade themselves inside the bathhouse, and tell the merchant not to waste time securing anything beside the essentials. As long as we survive, it doesn't matter what trinkets we might lose. Our riches can be regained, and if anyone doubts that, let it... Very well. Where do I fit into this plan? Where else but the most perilous place of all? I would like you to travel to the home of our erstwhile League of Outlaws. The main host is most likely still there, and Dalamil will not be safe and... A little gardening. How pleasant. I doubt it. I have a feeling... Luckily, so am I. So you are. All right then, we all... Now it's simply a matter of doing it. Allez, c'est parti. Looks like everyone's ready. On est d'accord, c'est le village, ouais, tout en haut. Hein. Et ben, hop les. Faudra que je cherche aussi l'autre monstre. Il est où? Il est là. Enfin, elle est là, pardon. Faudra que je cherche l'autre monstre que j'ai à me taper là. Je devrais le voir de loin, je pense.
it is. The flood. But what's waiting for us inside? Cherche le monstre déjà, au moins histoire de savoir où est-ce qu'il est avant, parce que je suppose que la quête va me TP. Après, pas sûr qu'il soit dans le désert comme ça, il est peut-être au-dessus ou en dessous. Ce qui peut être chiant. Après, vraiment, de souvenir, le curl, je l'avais vu de super loin. Ah, il y a un curl aussi, c'est peut-être celui-ci. Hein. On va voir ce qu'il y a par ici. C'est peut-être même bien le curl. Quasiment sûr, je vois pas les autres d'aussi loin. Ah mais c'était pas ça, je sais plus quel monstre c'était. Ah mais on le voyait peut-être pas. Oh là là. Ouh. Le beau nuage éthérique. Non, c'est pas lui. C'est pas ce monstre-là. Très bien. Laisse-moi tranquille le curl. Alright. Des bandits. Ah, peut-être. Ah oui, c'est la chiméra. Ah, ça, c'est une salamandre. Bah, elle sera plutôt au-dessus, hein, je pense. Hein. Ce sera peut-être sans doute plus par là ou ici. Sachant que la première chiméra que je me suis tapée, c'était par là-bas. Bon. Quoi qu'il arrive, on va faire cette quête-là d'abord. Par contre, on va faire que cette VODA de quête annexe. Hein. Même si je finis pas tout, je pense que je ferai l'autre. En fait, je ferai une save et puis je reprendrai cette save-là si j'ai besoin de les faire, les quêtes annexes, si j'ai vraiment envie de les faire. Alors, tac, on va tous les rassembler. Ah, ça c'est pas bien, ça s'est pas super bien passé, hein. Alors attends, parce que... Faut aller s'occuper... Ah bah c'est bon. Ils s'en sont occupés. C'est quand même fou les dégâts que j'ai pris pour rien, là. Allez, ça monte. Oh ouais, on va régénérer. Allez. Et merde. Tac, et tac.
Putain. C'est pas le plus optimal, mais... Bon, c'est bon, il est mort. C'est bon, il est mort. Ok. The League is dead. I should get back to Dallas. Ouais, voilà. Je suppose que je vais pas rester ici. Dommage. Hein. All the Akashic we were able to find have been dealt with. Seems that might be the last of them. Last of them here, perhaps. Lubo, Sir Clive has returned. Clive! It's done. I knew you would. Thank you, my lord. Friends, the Horde has... And we need not fear the arrival of any more. Victory is... We blood... Lubor, after all you have done for this town. But we did. We only hope... We need you, Lubor. So, if you would still... You do remember that I'm a... We do. But that is not a stain on you. It is a stain on ours. I see. But I will only accept your proposal on 2 conditions. Name them. Firstly, that you will both do everything in your power to rally your people to my cause. If the Town Guard and the Merchants League do not accept my leadership, it will... Unity is the key to defending Dalamil. And I do not... When that time comes, I will expect us all to pull together. Just... Of course. And secondly, you will accept that if I am to lead you, the mistreatment of any bearer within our walls shall be afforded the same rights as any. They will not be judged by what they are, but... As we failed to do, and came so... We agree to your condition. Condition accepted. Well then, it seems my mayorship is all but confirmed. How fickle fate can be. Ouais, tu m'étonnes. So long ago I had resigned my... And now, I've here. Lubo, about the children. Fear not, I would sooner face another horde of Akash. I'll make sure they're safe. I don't doubt that you will. And not just the children. I'll do my best. Can't have all your... C'est bon, quête terminée, merci. Merci. Ouais, je suis qu'à 2000. Pulsar, oh cool. C'est pas tant de pulsar qu'il me faudrait, c'est plutôt les trucs de Odin. Très bien, donc les quêtes ici c'est mort, mais par contre j'aimerais bien avoir cette nuit d'élite. 1h24, ouais. Pas trop combien de temps elle peut durer la fin. C'est ça qui me pose problème au final. Savoir combien de temps peut durer le dernier quart là. Le truc c'est qu'il y a des chances que je sauvegarde et que je finisse le jeu et qu'après j'y retouche plus quoi. Alright. Il y a de grandes chances que ça se passe comme ça, pardon. J'ai pas envie de me faire violence non plus à faire des quêtes annexes. Ça c'est toujours pas une chiméra.
Squeeze, whip. Je me rappelle toujours le combat interminable de Xenoblade Chronicles 3 que tu as terminé vers 1h du matin. Ah, c'était si tard que ça, je me souvenais plus. Mais ouais, j'ai revu le speedrun là, de Xenoblade Chronicles 3 récemment. Ça m'a rappelé des souvenirs. On va dire des souvenirs. C'est une salamandre, hein. Eh bien, je pense que ce n'est pas dans ce désert. Et oui, il y a bien moyen que ce soit... le combat final, ouais, bien sûr. Mais il était interminable, ouais, en effet. Mais je me souvenais plus qu'il y avait autant de phases. Mais comme souvent, hein, les combats finaux. Hein. Encore les Final Fantasy, ça va. On avait pu sauvegarder juste avant et lancer une VOD, du coup elles font que 30 minutes, les dernières VOD. C'est assez rigolo. Fly, Ambrosia. Alors... La chiméra. Bon, ça c'est une salamandre, ça. Ce n'est point ce que je cherche. Putain, mais s'il faut, c'est pas là. Après, j'ai quoi? J'ai le sillage du titan. J'allais me dire, elle va peut-être apparaître par ici, mais bon. Très peu d'espoir au final. Voilà, c'est pareil, hein, ça je pense pas que ce soit par ici. Je suis déjà plus dans la zone. Et puis techniquement on parle de ça. Ah vas-y, par pitié le chocobo. Ah mais je peux pas passer comme ça? Parce que ouais non mais il m'aurait dit si ça avait été là-bas. Bon allez hop. Athoul. Rendre les quêtes que je peux rendre et puis je pense qu'on va aller... J'ai chaud. J'ai très chaud. Et puis on va faire la fin, comme ça je me laisserai vraiment le temps de faire la suite. Donc juste j'avais une quête à rendre là-bas, me refaire un petit peu le plein de tout ce que je peux faire le plein. Juste vérifier mon état, ouais ça me soigne. Ça me soigne quand même quand je suis ici. Welcome back, Sid. Welcome back. Yes. Truth be told, it was me who suggested roping you, but from what I hear... No. Ah moi je le pense apte au poste, hein. Lost his nerve in the face of a beast of prey, but he didn't lose heart. He pressed on, and he achieved his aim. Indeed it is. Thank you for your honest appraisal, Sid. The fact remains, however, that Ember will not always have a battle-hardened warrior on hand. All I have gleaned from this trial is that without someone watching his back, Wait, Sergeant. Ember still has much to learn, it's true. And this time he was found wanting. But I'd say he's due a second chance, don't I? Ouais, ça je suppose, c'est pour créer l'arme ultime, non? Do as you asked. With a bit of hard work, any hand can be made, but a scout's nose is different. And by sniffing out that log, young Ember here wouldn't do to waste it now. Ouais, c'est bien aussi apprenti, hein, c'est un bon compromis entre les deux. One more chance. I'll do whatever you ask. I'll spend my days and nights in the pit if I have to. I'll show you. Mais ça peut aider aussi, ouais, tu m'étonnes. Et ben il y a un auricalque ou des trucs comme ça, ouais, à récup. Just like someone else we know. And if you ask me, we've been leaning on him. Si, il y a peut-être celle de mythe que j'ai envie de faire, mais... En fait, j'ai un peu peur que la fin dure vraiment longtemps et que ça finisse à 23h. C'est un peu ça qui m'emmerderait, tu vois. Parce que là, j'ai même pas fait la moitié au final des quêtes que je devais faire, quoi. Des quêtes et des monstres. Alors que ça fait 1h30 qu'on est dessus. Forgive me, Sid. But that's why we need men like Ember more than ever. Remember that. I will, Sid. Oui.
sais pas, je suis à 2200 là, est-ce que j'ai une récompense? Oh, Ramu, par pitié. Est-ce qu'on a joué Ramu? Oui, au début, du moment qu'on n'avait pas... Hein, une nouvelle? Il y a des nouveaux trucs? Ah ouais. Empire de Sandbreak. Ah ouais. Ah ouais, il y en a 2 à l'Empire de Sandbreak. Oh là là, c'est infini en fait. C'est vraiment infini. Alors, est-ce que j'ai... Non, je pense pas que j'ai quelque chose là. On va voir. Ah ouais, non. Gang Genji. Ça, c'est vraiment la fin quoi. Best of luck out there, Sid. Ah mais il y en a une nouvelle ici. Au revoir YouTube, la prochaine VOD c'est la fin du let's play. Et après on fera peut-être les quêtes annexes. A plus, ciao.